You are watching TV47 News now, where we get to inform you what is happening across the 47 counties of the Republic. My name is Samson Jura, and I will be with you for the next 30 minutes to inform you. But first, the highlights. Top on news now. 3 women narrowly escaped death in Makutano, Kapenguria after irate mob attempted to lynch them over alleged shoplifting. Na mmoja alikuwa mwerevu, aliona mmoja akichukua inaitwa deep fry, akaingiza kwenye mapacha 5 liters. Na sehemu nyeti, ni sehemu nyeti. Na sisi West Pokot hatujawahi kushuhudia maneno kama haya. Also, a family in Kakamega is in agony after their loved one was allegedly abducted by unknown armed men. Muranga residents are now demanding for improved streamlining of services under the new social health insurance program. Kali iingilie kuhusu SHA ndio watu wakitibiwa hakuna malipo. We are streaming live across our social media platforms at TV47 Kenya on Facebook, as well as on YouTube, and on our website at www.tv47.digital. 22047 is the short SMS code. You can also tag us on X at TV47 News KE. You can also tag me on my personal handle at OJ Samsons. And we begin with some very sad story where a dismembered body believed to be of a woman was found this morning in the approved area of Likoni constituency, Mombasa County. The remains were stuffed into 2 sacks with some body parts missing. The residents, including the Member of Parliament, that is Mishimboko, have condemned the gruesome incident, calling on security agencies to take immediate action and improve safety in Likoni, a region grappling with rising insecurity. Naambia idara za usalama, na tumekuwa na mikutano kila siku tukisema, na tulikuwa tunazungumza mambo ya pangas na nini na nini, na leo ile kitendo imefika. Mimi naambia vitengo vya usalama katika Likoni, enough is enough. Sisi tumechoka kusikia watu wamedungwa mavisu, watu wamekatwa mapanga, na sasa tunaona mwanamke amekatwa vipande na uchi umewekwa juu ya gunia na matiti yamewekwa juu ya gunia. Jamani, vitengo vya usalama jamani, kwani ni nini mnakosa jamani? Ama ni kitu gani kinafanyika mpaka sisi tunaona kina mama hatuko safe? Can you give us surety that women of this country are going to be safe? Can you give surety that Likoni constituency is going to be safe jamani? Serikali jamani, county commissioner, wewe ndio chair kwa county nzima kwa mambo ya usalama. Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika, kitendo hiyo ya ushetani. Kina mama tumechoka kuliwa kiolela. Kina mama tumechoka kuliwa kiolela. Indeed, it is a sad state of affairs. Moving on, a family in Butere sub-county, Kakamega County, is in anguish following the mysterious disappearance of their loved one who was allegedly abducted by unidentified armed individuals in early December last year. According to his wives, Beatrice Namatsi and Christina Makobe, Stephen Amunze was allegedly abducted on December 9th by unknown individuals who claimed to be police officers. The family immediately reported the matter to Butere police station, but say they have been unable to obtain an occurrence book, that is an OB number, making it difficult to follow up on the case. The family is now appealing to the government to intervene, urging authorities to help trace their missing relative and ensure justice is served. They say Amunze was their primary breadwinner, and his absence has left them struggling financially. With the rising cases of abductions in the country, they fear he may have been kidnapped, tortured, or even killed. They insist that if he's committed any crime, he should be taken to court rather than disappear without a trace. When contacted for comment, Butere OCPD Justice Njeru acknowledged that several cases had been processed in recent months, with suspects being taken to court.
Sasa kwa hiyo sikusanya masimu, nilipotoka hapa nikaingia hapa, wakanifungia ndani ya jikoni na watoto. Na wengine walikuwa hapa. Sasa kutoka kuhangaika kuleta mtoto afungue mlango, nikapata ameenda. Sasa na sisi pia tunakaa na hofu na tuko na watoto wanasoma, hatujui vile watoto watasoma, hatuna fedha ya kupeleka watoto shuleni. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie kutafutilia penye mzee ako, hata kama ako na makosa, afadhali mtu akipatikana na makosa wampeleke kotini, alafu astakiwa afunge. Hata jamii mnaweza kuwa na amani, ndio roho zetu hata zitulie. Hatuna amani, hatukuli, tunakaa tukiwaza. Kama ana makosa wangemshika, wampeleke kotini, hahukumiwe. Tutajua alikosa hii kitu na amepelekwa kotini, amepelekwa jela, tutakuwa na amani. Sina mtoto. Huyo ndio mtoto wangu wa kwanza, ndio wa misho, ndio anakulisha mimi. Nimesikia mbaya, mtoto kama mtu ashikwa na neno. Nimetafuta, nimeshindwa. Jameni, mimi naomba serikali inisaidie, nijue mahali ya mtoto wangu yuko. Most of the cases that we detected during the month of November and December, cases were processed and suspects were taken to court in various courts. For example, we had some animals stolen from Bungoma County, Bumurasam County. Those ones were taken to Kabura police station. Those ones who were from Siaya, the suspects were taken to Siaya County. Those ones from within Kakamega County, their cases were taken to Butere Row courts, and they are pending before court. Now, 3 women narrowly escaped death as a mob bayed for their blood but were rescued by police officers who were called in. The suspects, who are believed to have been traveling from Embu town in western Kenya, were caught shoplifting in Tale Supermarket, a local supermarket located in Makutano town in Kapenguria. In what seemed to be a well-coordinated approach, one lady kept watch as the other 2 picked items from the shelves. Their mission, however, failed after a lady operating in the same supermarket noticed them after seeing one of them trying to hide a 5 kg cooking oil. One woman was able to escape after sensing the danger. Security personnel at the supermarket apprehended the women as they attempted to escape from the scene of crime. The 2 women are being held at Kapenguria police station. The 2 in their mid-20s concealed the stolen goods between their legs in their long flowing skirts within seconds of taking them off the shelves. Speaking to the press, residents criticized the action, saying it was a shame for women to engage in such theft. Meshak Kakuko, a resident of Kapenguria, said the ladies might have been desperate to provide for their families given that they were determined to steal food items. Leo imekuwa ni ajabu sana. Ndani ya supermarket kuna wamama ambaye wametoka Webuye. Wameweza kuingia hapa Talai supermarket wakajifanya ni kama wanunuzi. Na vile walikuwa wananunua, kuna msichana mmoja alikuwa mwerevu, aliona mmoja akichukua hii inaitwa deep fry, akaingiza kwenye mapacha 5 liters. Na sehemu nyeti, ni sehemu nyeti. Na sisi West Pokot hatujawahi kushuhudia maneno kama haya. Kweli kabisa tumeshuhudia wamama siku ya leo wanapatikana supermarket wanachukua vitu na kuingisha kwa miguu ndani. Jambo ambaye West Pokot jawahi onekana vitu kama hiyo. Wamama ninawaomba mufanye kazi, muache tabia ya kwenda kwa supermarket na kuiba vitu. Tangu alikuja akanichukua, tunaenda matanga. Sasa akaniambia, "Niambia hapa, hata tunaenda matanga tunaenda na kitu huko." Sasa akasema, "Twende nayo matanga." Alafu ikakuaje? Sasa mimi pale niliingia, sijui penye ilikuwa. Sasa akaniambia unifuate. Ndio akanipea. Sifuata nimemsingo nitaka kuchukua. And in a gesture of solidarity, students from Meru University of Science and Technology raised 20,000 Kenya shillings through a WhatsApp group to support Mary Mukiri, whose shop was looted during last week's students' riot at Kaithe Market in Imenti North.
led by student leader Patrick Mwaka. They apologized. For the damage, despite the property being more than 20,000 shillings and being Mukire's livelihood. They explained that the incident stemmed from anger after a student was killed by unknown assailants, and Mukire accepted the apology, and vendors urged peaceful cooperation between students and locals and businesses. Madhe here, as you can see behind, alivamiwa na some goons during Meru University students peaceful demonstrations, na wakamuibia vitu mingi sana, na kwa hiyo sababu sisi kama wanafunzi wa Meru University of Science and Technology tumejitolea tukuja hapa siku ya leo tukachanga 10. Kama unavyojua comrades hawana kitu, tukachanga 5 bob, 10 bob, tukapata kitu kidogo, tukaamua tuletee madhe, at least tukue tumesimama na yeye. Kwa madhe tunasema pole na tunaomba msamaha. Kama kuna yale mambo mabaya ambayo ulikuwa umesema kuhusu comrades, tunaomba ya kwamba utusamehe, na tumeweza pia kuja na mchango wetu kidogo. Tunajua haiwezi kutosha yale ambayo yaliharibiwa, lakini tunaweza kusema ya kwamba uchukue tu na shukran. Sisi kama wanafunzi tumesema juu hapa ndio tumekuwa tukikula, hapa ndio tunanunua chakula yetu, na hatuwezi lala njaa juu sasa wezi wamekuja wakaibia madhe, na tulisema kwamba tutasimama na madhe to ensure that madhe amepata kitu na amerudi kazi yake. Sikujua kama imevunjwa, nilikuwa kwa nyumba, nikakuta hakuna kitu, nikakuta nyumba kila kitu kimeenda, sasa nikaachwa bila kitu, hata chakula ya kula sikuwa naye. Mimi nikakuwa tu hivyo, watu wakakuja kunisaidia na unga, wakaniletea hata sabuni, sikuwa na kitu, hata pesa silienda, hakuna kitu nilibaki naye. Na hiyo duka yangu nilikuwa nimenunua kila kitu, nikaweka hata duka ilikuwa imejaa. Ya leo nimesikia vizuri ni kuona wanafunzi wakikuja kwangu, na nikasikia roho ingine imekuja. The county government of Embu has suspended a clinical officer at Kiritiri Level 4 Hospital in Butere South constituency after a woman gave birth on the hospital's veranda without professional assistance. The incident occurred on Thursday night, causing an uproar from the public, who accused the devolved unit of negligence. Health CEC Jamal Runyenje regretted the incident, and no excuse was good enough for a woman to give birth in such a manner at a place where she ought to have been accorded assistance. Speaking after visiting the woman, who was rushed to another facility by well-wishers, Jamal said they had also suspended a night guard who denied the woman entry into the facility. He said this should serve as a warning to all staff that acts of negligence will not be condoned. Kenya National Union of Nurses Embu Branch Secretary Masharia Kanderi said they should also be given a chance to respond to the allegations before taking drastic actions. Jana usiku saa 4 nilipokea ujumbe kulikuwa kuna skirmishes hapa katika hiyo hospitali, na kulikuwa kuna kesi ya mama alikuwa amekuja na akazuiwa kuingia katika hospitali na mhudumu ama watchman. Nimechunguza ile story na kusema ukweli mimi sijaridhika, na hakuna excuse yoyote ninaweza kupata ambaye itasababisha mama apate mtoto kwa varanda ya hospitali. So tumekubaliana, na hata governor amesema ule mhudumu alikuwa kwa supposed kumuattend aende nyumbani, na hata huyo watchman pia aende nyumbani kutoka siku ya leo, na hakuna kesi baadaye. Kama kuko na officer atakuwa suspended kwa sababu ya gap za hospitali, they should wanatakana kufuata procedure ile inafaa ili pia mfanyikazi aweze kusikika. On to matters security, Narok County Commissioner Kipkech Lotia convened a security baraza in Lorgorian Town, Transmara South Sub-County, to address escalating security concerns raised by residents. The meeting followed a spate of insecurity incidents, including a recent shooting in Lorgorian Town that left one person dead and another injured. The commissioner held a meeting with the sub-county security team
followed by a baraza with opinion leaders and elders, during which they discussed the security issues in the area. County Commissioner Lotia urged business owners, particularly bar operators, to strictly adhere to the operating hours stipulated by law. He also called on residents to cooperate with security officers and share information that could lead to the arrest of individuals suspected of causing unrest in the area. The area member of County Assembly, Michael Seme, highlighted key challenges faced by security officers, noting that the lack of patrol vehicles has hampered their operations. He also pointed out that the absence of a local chief has contributed to the insecurity, urging the national government to expedite the appointment of a chief. Additionally, MCA Seme urged the security team to investigate activities at local mining operations, emphasizing the need to identify individuals from outside the area. Resident Daniel Koyoyo expressed gratitude to the security team for visiting the area and listening to the concerns raised by the community. Kati na kuhakikisha sheria ambayo inaleta mambo ya kuhakikisha kwamba unywaji na utengenezaji wa pombe na masaa ya mabaa kufunguliwa, kuhimizia wananchi na wanabiashara hapa katika mji wetu wa Lolgorian. Na pia aswa mambo ya usalama, wakazi wamekuwa na mkutano na walinzi wa usalama, County Security Committee na Sub County Security Committee wamekana ile interaction meeting, na tumekuwa ni muhimu kabisa na imekuwa fruitful, manake wananchi na wakazi pia wamepata fursa ya kusema mambo mengi ambayo wanajua na yale mambo wanaketarajia na washika usalama wafanye. Lakini kuna mambo yale ambayo tulikuwa tumezungumzia ambaye ndio inaleta utofu wa usalama na uregefu kwa upande wa serikali, kwamba hawana magari na tungependa pia wapate magari, na pia na sisi kama wakaaji wa Lolgorian na kwa Moyoi kwa jumla hatuna chief yule ambaye anatusimamia kwa Moyoi, na tunahitaji pia na yeye awepo kwa sababu kuna gap hiyo ama upungufu huo. Sana leo security team yetu ya kaunti wameweza kufika hapa sababu ya ile shida tuko naye, lakini leo ni kama tumebarikiwa kabisa. Walikuja kusuluhisha na kweli tumefurahia kuja kwao, na mimi najua ya kwamba mambo itaenda kuisha. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tunawashukuru wakiwa kaunti, wakisikia tu shida ile ambayo tuko naye kama leo, wakuja kutuokoa sababu hao ndio baba na mama yetu tukiwa wakaji wa Lolgorian. Niko na imani ya kwamba hii jambo itaisha. Now, elders and residents of Moy's Bridge in Uasin Gishu County have come to the defense of local leaders who organized the fundraising event to support the fire victims from a January incident in the cosmopolitan town. In the past event, supporters of Soy Member of Parliament David Kiplangat clashed with security officers, leading to the tension. Led by Caroline Chepkosgei and Elder Simon Kamau, the residents claimed that the individuals who caused chaos during the event, which was attended by governors and MPs, were non-locals hired to disrupt their proceedings for unclear political motives. Tunasema kwamba Moy's Bridge hatutaki rapsha. Sisi ni sura ya Kenya. Hatutaki mtu yeyote aweze kutuchochea. Hatuwezi jua kwamba ilitoka wapi. Sisi tunataka watu wetu wasaidiwe na viongozi wote wafanye kazi. MCA afanye kazi yake ya MCA. Kazi yake ni kama ya mjumbe, lakini ya mjumbe ni ya national. Oversight, kuangalia mambo ya eneo lake, representation kutuwakilisha, na legislation kutengeneza sheria. Governor pia akae kwa line yake afanye kazi. Viongozi wote mpaka senator tuliwachagua, sisi wote tungekuwa bungeni, lakini tuliwatuma mtuwakilishe. Tuungane pamoja tuweze kusaidia hao wakaaji wa Moy's Bridge. Na propaganda zinazoendelea, sisi kama wana Moy's Bridge hatusitaki. Tumekataa katakata, maana katika komiti kila mtu alikuwa amewakilishwa. Watu walipata pesa. Watu waache siasa mbaya za kuharibia watu wengine majina. Sisi tunashukuru governor, yeye amekuwa mwaminifu, pesa zilichangishwa na akagawiwa wana Moy's Bridge usawa wenye waliathirika na moto. Viongozi wengine wawache siasa kwa sababu hiyo siasa haiwezi fika mbali. Hiyo ni siasa mbaya kwa sababu wanaharibia gavana wetu jina. Tunaambiwa gavana yetu alienda na pesa, lakini pesa tulisipokea sote.
On to some matters health. Residents of Murang'a County have voiced their concerns regarding the new health insurance scheme, the social health insurance, otherwise referred to as SHA, saying that there is urgent need for the streamlining of services in the Ministry of Health. Among the concerns, residents highlighted a pressing need for the national and county governments to enhance the quality of services in hospitals and ensure adequate availability of medicines. Our reporter Robert Gakure has more. Amid growing concerns over delayed and substandard medical services, residents of Murang'a are urging the Ministry of Health to streamline operations of the new health insurance scheme SHA, citing that many are being excluded from essential healthcare services. Tumeomba serikali iingilie kuhusu SHA ndio watu wakitibiwa hakuna malipo, ndio watu wasaidike zaidi juu watu wanateseka sana na hawana kazi wengine. During a free medical camp in Karunge village, Dr. Stanley Kamau, CEO of Ahadi Kenya, highlighted the importance of establishing dispensaries in every ward. He argued that doing so would bring healthcare closer to the community, making medical services more accessible to residents. It's very important for us to have dispensaries in each and every village. Some of these elderly people will not even have any money. They will not even have bus fare to go to checkups. And I want to ask you, it's important for us to be checked regularly so that we can be able to know what kind of diseases we are suffering from. In a rejoinder, the government underscored the importance of regular health checkups, emphasizing how early diagnosis can significantly improve treatment outcomes. I encourage our leaders, their families and their caregivers to prioritize routine health screening and well checkups as part of our historic approach to health aging. Prevention and timely treatment will significantly improve their quality of life. In another event, a free medical camp in Mokoyo town allowed residents to access vital healthcare services and register for new social health authority insurance, signaling a growing effort to meet healthcare needs at the grassroots level. Jiandikishe sababu hiyo mpango wa SHA wewe ndio utakao kukusaidia na jamii yako na itaweza hata kusave pesa ambazo unaweza kuwa unagaramika ambapo unaenda hospitalini zetu. The residents have urged the government through the Ministry of Health to ensure they streamline operations in the Social Health Authority. Robert Gakure, TV47, Murang'a County. Thank you, Robert, for that report. Now, moving on, a notorious suspected cattle thief in Naivasha is lucky to be alive. After narrowly escaping public justice, he was cornered by a group of boda operators who had vowed to hunt him down following a surge in cattle theft and illegal slaughtering in the town. Our reporter Willie Dennis Njeru has more on this. Drama unfolded at Kehoto Estate in Naivasha after boda operators received a tip-off that a notorious individual suspected for a spree involving theft and slaughter of cattle, along with two accomplices, had been spotted in the area. Vile vilivyo, jumla tulibia jina. Kila mtu atataka kwa watu wa boda ni muizi. Na ili hai tunaamkia kutafutia familia. Sasa mtu kubali tuwapatie barua muondoke. The crime has raised alarm among locals who allege that the boda operators were largely used to transport the stolen meat to undisclosed locations. One of the accomplices is said to have distributed varying amounts of the meat to neighbors. The last day, mimi kukula nyama. Ni yeye alinipea kwanza nyama mingi sana. Mingi. Tukapika. Hata ni mtu mmoja tu tulikula na yeye. Alikuja hapa tukakula na yeye sahani moja. Yati nyama ilikuwa mingi, ilikuwa chini ya kitanda na ni ndoo mzima. The main suspect is said to have whisked out of a cell and was at large intercepted on the estate street by the riders camouflaged as naive, making a swift escape out of their sight and remains at large. Ashashikwa na afande, ashapotea na nini? Na pingu. Hadi sasa haijapatikana. Ilifanya atoroke. In response, the public, Nyumba Kumi initiative and the boda operators have issued an ultimatum to the trio: vacate the town immediately.
They warned that the leniency shown so far will turn into severe consequences if the suspects fail to comply. Mimi kesho kutwa sitaki nikuje, nitawatembelea mali mnaishi. Nikiwapata itakuwa another case. For TV47 from Naivasha, I'm Willie Dennis Njiru. Let's take a look at what is happening in the world of sports, and we begin with